জি একটু লাইনে থাকেন আপা। হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা আপনি ওখানে জানতা চাইতে কি যে জানতাম চাইছিলাম ভাই সাহেব আপনার যে আইন করছে জি আপনার হাজবেন্ড হইল গিয়া বাংলাদেশও আর বর্তমানে আপনার তারা যে আইন বানাইছে কি 9 তারিখ জুলাই 2012 থেকে কি যে ওতে যে স্পন্সর কি তাই 18,600 পাউন্ড তাই আইন করতে হইব। এই যে আইন আপনার এটা হইল গিয়া টোটালি আনফেয়ার আর কি বুঝছেন এখানে আনফেয়ার ও কারণে আর কি আপনার যে যে ওদেশর যে আপনার ইনকাম থ্রেশহোল্ড ফর যারা খামনা আর কি আগে আসছিল আর কি আপনার যে ও ইনকাম পাইলেও আর কি মানুষ আনতে পারতা বাট এখন এটা নিচে গিয়ে 18,600 আমি কোয়াইট সার্টেন আপনার এটা কেসিস আপনার চ্যালেঞ্জ হইব ইন দি হাই কোর্ট এটা লেটার স্টেজ আর আমি মনে করি আর কি আপনার এটা কি চেঞ্জ হইব ই ল আর কি আমি মনে করি আর কি বিকজ বিকজ সমান আপনার আর কি ইউকে গভর্নমেন্টে আপনার বানাইছিল কি যে দি এজ টু ম্যারি আর কি নিছিল গিয়ে 18 থেকে আর কি আপনার 21 আমারে কোনো মানুষের জিজ্ঞাসা করছিল 5-6 বছর আগে যে এটা বদলিব নি আর আমি কইছি ডেফিনেটলি এটা বদলিব বিকজ এজ to marry, right to marry, Article 12 এ কয় they can get married at the age of 18 আর Article 14 human rights এ কয় কি there should be no discrimination. Again আপনার ও যে ইনকাম থ্রেশহোল্ড কি ইউকে গভর্নমেন্ট ইন্ট্রোডিউস করছেন টোটালি আনফেয়ার because there seems to be এটা ডিসক্রিমিনেশন হলো গিয়া কি যে ফরেনার যারা কি তারা লাগি হায়ার ইনকাম জেলা নাকি তাই মানুষ দেশ থেকে আনতে পারেন না আমি মনে করি আর কি আপনার যে এটা কৌটো যাইব আর এটা ওভার টার্ন হইব আমি মনে করি পার্সোনালি আর কি but we don't know it's going to be when maybe 4 years time but 3-4 years time but it will definitely but anyway আপনার দর্শক আপনার চোখ কান খোলা রাখবেন নিয়মিত আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইস প্রোগ্রাম দেখবেন আমরা অবশ্যই যখনই জানতে পারবো আপনাদেরকে স্ট্রেট ওয়ে সেই আপডেটটা জানিয়ে দেব ঠিক আছে So thanks very much for your call. Age 18,600 je ব্যাপারটা It's totally unfair, you see. Definitely is absolutely is unfair. যে একটা পিপলের কিভাবে তার প্রাইভেট লাইফ কন্টিনিউ করবে যদি তাকে এই ধরনের একটা ইনকাম থ্রেশহোল্ড ধরে দেওয়া হয় প্লাস এটা তো শুধুমাত্র সিঙ্গেল কাপলের জন্য সো আমি আপনার ওখানে রেকমেন্ড করব আর কি যে কেউ যদি কি ও সিচুয়েশন তখন দ্যাট excuse me they should actually make an application anyway. Let it get refused and let them appeal against it because anyone who actually makes an appeal they probably may be able to get benefit at a later stage you see. True. So I think they should actually definitely they should make an application ঠিক আছে application বানায়া কি এটা কোর্টে জায়গা গিয়া appeal গিয়া দেখো কি হয় আচ্ছা but it's totally unfair. So do you have any idea what's the procedure to go to European Court of Justice or for example well with regards to this kind of issues? Well, the Article 13 of the Human Rights Act says that if the law is incompatible with the human rights law, then first you must exhaust the UK courts, domestic, and if the UK courts cannot deal with it or does not make it compatible, then you can go to the European Court of Human Rights, and say that the law which you have actually introduced, saying that there should be no discrimination under Article 14 of the Human Rights Act, the law say it seems to discriminate certain group of people, and therefore we want remedies for it. And I'm sure cases like this will actually get resolved. Not now, but any case which goes to, say, Court of Appeal or House of Lords, obviously it takes 3-4 years or 5 years, you see. Unfortunately, it's a long wait, yes. Yeah, it's a bit of long time, but I think it will pay at the end, right? Well, I think just because the UK government makes a law, it doesn't mean that the law is correct. Definitely. You see, I mean, as you know that they made some laws without going to Parliament, and then the Parliament says, no, you can't rely on these laws because we have not approved it. So then they had to change the law. At the same time, do you think, of course, people making application going to appeal, besides this, do you think যে people যদি একটা pressure group create করতে পারে? Oh, definitely. I think they should, you see. I think যদি আপনারা কি if everyone stands up and say এখানে বর্তমানে হইল কি আপনার JCWI, they are the only one who are actually putting pressure on the government to change these regulations, you see. But I think more people should stand up and say there is a law totally unfair. I mean, how do we actually maintain our private life and family life if you introduce some laws like this?
True, definitely. So I hope যে কলার এই মতো ফোন করেছেন সেই কলারের সূত্র ধরে আমাদের আরো যারা